Imagina, que ti didron que perder un dient no fura para siempre. Que en lugar de gastar miles de dólares en implants o resig, nart a usar una dentadura postiza incomoda, tu propio cuerpo pudiera generar un dient completamente nuevo, uno tuyo, real, funcional. Suna ciencia ficción, pero justo ahora en Japón, un grupo de científicos está probando esto mismo en seres humanos. Y los resultados podrían cambiar la odontología para siempre. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los descubrimientos médicos más fascinantes de los últimos años, el primer ensayo clínico en humanos de un fármaco capaz de hacer que el cuerpo produzca dientes nuevos por sí solo. Para cuando termines de ver esto, vas a entender cómo funciona este tratamiento, que representa para el futuro de la salud dental y, lo más importante, cuando podría llegar a estar disponible para ti. Si el tema te interesa, apóyanos con un like. Y si esta información te sorprende tanto como a mí, déjanos un uno en los comentarios. Empecemos por el problema que todos conocemos, pero que este avance podría resolver de raíz. La mayoría de los adultos pierde al menos un diente permanente antes de cumplir 44 años, y para cuando llegan a los 65, cerca del 30% ya no conserva ninguna pieza dental natural. En el mundo entero, miles de millones de personas viven con esta realidad, y no se trata solo de masticar o hablar con dificultad. La autoestima, la vida social y hasta las oportunidades laborales se ven afectadas, y no hablamos del dinero. Hoy en día, si pierdes un diente, tus opciones se reducen prácticamente a tres: implantes, puentes o dentaduras postizas. Los implantes son considerados la mejor solución, pero también la más cara, con precios que en Estados Unidos rondan entre 3 zeros, y 5 zeros, dólares por pieza, además de una cirugía y meses de recuperación. Los puentes, por su parte, obligan a desgastar los dientes sanos que están al lado. Y las dentaduras postizas, quien las haya usado lo sabe, están lejos de sentirse o verse como dientes de verdad, resultan incómodas, y hay personas que simplemente no logran adaptarse a ellas. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Resulta que los seres humanos llevamos escrito en nuestro código genético el plan para desarrollar no dos, sino tres jugos de dientes. Primero ligan los dientes de leche, después los permanentes, y ahí en teoría se detienen todo. Pero es tercer jugo sigue existen, do en nuestro ADN dormido, esperando una señal para activarse. La naturaleza ya nos dio pistas de que esto es posible. La mayoría de los mamíferos pueden regenerar piezas dentales a lo largo de su vida, y los tiburones, por ejemplo, llegan a producir miles de dientes durante toda su existencia. Entonces, ¿por qué los humanos nos quedamos solo con dos oportunidades? Esa pregunta fue justo la que llevó a un equipo de investigadores japoneses a buscar la manera de despertar es potencial oculto que todos llevamos dentro. Al frente de este proyecto está el Dr. Katsu Takahashi, quien trabaja en el Hospital Kitano de Osaka en colaboración con la Universidad de Kyoto, dos instituciones con una trayectoria reconocida mundialmente en medicina regenerativa y investigación odontológica. Takahashi lleva más de 15 años estudiando cómo crecen los dientes, y su equipo comenzó a trabajar específicamente en este proyecto de regeneración dental desde inicios de la década de 2010. Ahora, después de años de trabajo, finalmente están viendo resultados concretos. Lo que distingue su método de otros intentos previos es que no buscan cultivar dientes en un laboratorio para después trasplantarlos. Su objetivo es mucho más ambicioso,
lograr que el propio cuerpo humano haga crecer dientes nuevos de forma natural, aprovechando mecanismos biológicos que ya existen dentro de nosotros, solo que están apagados. El camino que siguió este equipo de investigadores para llegar a los ensayos en humanos no fue improvisado ni apresurado. Todo comenzó con estudios básicos sobre cómo crecen los dientes, después pasaron a modelos computacionales, luego a pruebas en animales, y solo hasta ahora, después de años de trabajo cuidadoso, llegaron a probar el tratamiento en personas. Este orden metódico nos dice algo importante. No se trata de un grupo apresurado buscando resultados rápidos a cualquier costo, sino de científicos que avanzaron paso a paso, midiendo cada risco. Antes de dar el siguiente, ahora vamos a entrar en la parte más interesante de esta historia, la ciencia detrás de este descubrimiento. Why no te preocupes si la biología nunca fue tu materia favorita, porque te lo voy a explicar de forma sencilla y clara. Todo gira en torno a una proteína llamada UZAG1. Piensa en ella como un semáforo biológico que se encarga de detener el crecimiento dental. Durante nuestro desarrollo, una vez que salen los dientes permanentes, esta proteína le envía una orden a nuestro cuerpo. Y es suficiente, no generar más dientes. Pero aquí viene la parte que sorprende. Dentro de nuestras mandíbulas todavía existen brotes dentales que nunca se activaron, algo así como semillas dormidas con el potencial de convertirse en dientes completos. El problema es que UZAG1 les impide despertar. Es como tener un jardín lleno de semillas listas para crecer, pero alguien les repite constantemente que todavía es invierno y que no es momento de brotar. Entonces, ¿qué es exactamente este nuevo medicamento? Se trata de un anticuerpo, diseñado específicamente para bloquear a UZAG1. Cuando esa señal de alto desaparece, esos brotes dormidos despiertan y comienzan a formar dientes reales. Los propios investigadores lo describen como la posibilidad de activar un tercer conjunto de dientes, más allá de los de leche, y los permanentes que ya conocemos. El nombre técnico de este fármaco es anticuerpo monoclonal anti-UZAG1. Los anticuerpos monoclonales funcionan con una precisión asombrosa, como si fueran armas moleculares de precisión diseñadas para atacar una sola proteína específica sin tocar nada más a su alrededor. Esa exactitud es clave, porque lo último que se quiere es que un medicamento afecte otras partes del cuerpo de forma no decidida. Lo más interesante de este enfoque es que no introduce nada externo ni artificial en el organismo. El medicamento simplemente elimina un freno que ya existe de forma natural, permisión, do que el propio cuerpo haga lo que biológicamente ya sabe hacer. Los dientes nuevos que crecen gracias a este tratamiento son genéticamente idénticos a los dientes originales de la persona, porque se forman a partir de sus propias células y de su propio ADN, no de material externo ni de implantes artificiales. Antes de siquiera pensar en probarlo en personas, el equipo del Dr. Takahashi llevó a cabo estudios extensos con animales, y los resultados fueron asombrosos. En ratones, bastó una sola inyección del medicamento anti-UZAG1 para activar el crecimiento de dientes completamente nuevos. Estos estudios no solo sirvieron para comprobar que el tratamiento funcionaba, sino también para establecer con claridad su perfil de seguridad y determinar la dosis más adecuada. Los científicos necesitaban saber cuánto duraban los efectos, si existían riesgos secundarios y qué pasaba con los animales a largo plazo. Y la noticia fue positiva, ninguno de los animales tratados mostró efectos adversos.
Los dientes nuevos no interfieren con la existencia, no se detectaron señales de toxicidad, y los animales mantuvieron una salud dental completa normal después del tratamiento. Con esos resultados tan alentadores en animales, el equipo de investigación finalmente dio el paso que todos esperaban. Comenzar los ensayos clínicos en seres humanos. Hasta principios de 2025, este ensayo seguía en curso, y aunque los resultados detallados todavía no se habían publicado de forma oficial, hay algo que vale la pena resaltar. El simple hecho de que el ensayo continúa avance, ando según lo planeado, sin haberse detenido ni pasado, es una señal bastante positiva. En el mundo de la investigación médica, cuando aparece un problema serio de seguridad, los ensayos suelen frenarse de inmediato. El que siga su curso normal sugiere que, hasta ahora, no se ha encontrado ningún obstáculo grave que ponga en riesgo a los participantes. Por el momento, este ensayo se está enfocando exclusivamente en adultos sanos, algo típico en las primeras fases de cualquier estudio clínico, ya que primero se necesita confirmar que el tratamiento es seguro antes de probarlo en poblaciones más vulnerables. Pero los planes del equipo del Dr. Takahashi van mucho más allá de este primer grupo. La siguiente fase de la investigación estará dirigida a niños que padecen una condición específica, conocida como agenesis dental, en la cual las personas nacen sin uno o varios dientes permanentes. Esta condición no es tan rara como podría pensarse. Afecta aproximadamente al 5% de la población mundial, y sus efectos pueden variar desde la ausencia de una sola pieza dental hasta, en los casos más severos, la falta total de dientes permanentes. Para estas personas, la vida hasta ahora se ha reducido a elegir entre dos caminos poco atractivos, implantes costosos que muchas familias no pueden costear, especialmente cuando se trata de niños en pleno crecimiento, o alternativas menos ideales como dentaduras parciales que no siempre se adaptan bien a una boca que todavía se está desarrollando. Y aquí es importante detenernos un momento, porque el impacto de perder dientes va mucho más allá de lo físico. La pérdida dental afecta directamente la confianza en uno mismo, las relaciones sociales, e incluso las oportunidades laborales de una persona en su vida adulta. No es exagerado decir que recuperar dientes naturales puede transformar por completo la calidad de vida de alguien, devolviendo no solo la función de masticar y hablar con normalidad, sino también la seguridad de sonreír sin pena. Entonces llega la pregunta que seguramente todos se están haciendo. ¿Cuándo estará disponible este tratamiento para el público en general? Según las propias predicciones de los investigadores involucrados en este proyecto, la fecha estimada ronda el año 2030. Es cierto que todavía faltan varios años de investigación, pruebas adicionales y aprobaciones regulatorias antes de que cualquier persona pueda acceder a este tratamiento en una clínica dental común. Pero el hecho de que ya existe una fecha aproximada y que el proyecto avance de forma constante nos dice que no estamos hablando de una fantasía lejana, sino de una realidad médica que se está construyendo paso a paso frente a nuestros ojos. Y las aplicaciones de este tratamiento no se limitan únicamente a quienes nacen con dientes faltantes. Piensa en los pacientes de cáncer que pierden piezas dentales como consecuencia de la radioterapia o la quimioterapia, tratamientos que, aunque salvan vidas, muchas veces dejan secuelas físicas duraderas. Piensa también en las personas que sufren pérdidas dentales severas a causa de accidentes, golpes o traumatismos inesperados. Y piensa en los adultos mayores que representan uno de los grupos más afectados por la pérdida dental progresiva con el paso de los años.
Para todos estos casos, este tratamiento representa mucho más que una simple innovación médica. Representa la posibilidad real de recuperar algo que muchos pensaban perdido para siempre.